আজ সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে আবারও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ হয়েছে, দেশের দরিদ্রতা বাড়ছে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া চালু করেছেন রাজীব গান্ধী, কাশ্মীর মণিপুর জ্বলছে, আমাদের অনেক কিছু করা বাকি আছে, মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করা হোক, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। কংগ্রেস সাংসদ আরো বলেন, আজ এই পুরনো সংসদ ভবন থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের সকলের জন্য সত্যিই একটি আবেগঘন মুহূর্ত। ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका याद हम करते रहेंगे। जिंदगी में ये सदन जरूर कहेगी कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए तो किसी ने चलते ही सांस भर लिए। मान्यता देते हैं। अच्छा लगा कि आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की। तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहते हैं सर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू हैड सेड, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिमांड्स मेनी वर्च्यूज. It demands, of course, ability. It demands a certain devotion to work, but it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline, of restraint. We know very well that there are not many countries in the world where it functions successfully. I think it may be said without any partiality that it has functioned with large measure of success in the country. Why? Not so because we, the members of this House, are exemplars of wisdom, but I think because of the background of our country and because our people have the spirit of democracy in them. Jawaharlal Nehru detested cultism. He was humble in his submission to constitutional requirement. In an interview with Mr. P.K. Karanjia, he specifically mentioned, "You are wrong in using words like the Nehru epoch or Nehru policy." Though he enjoyed massive majority in the parliament, he was tireless in listening opposition voice and never mock, deflect, pontificate when answering questions asked of him. He never believed in steamrolling the opposition and given due respect to feeling and sentiments of the opposition member. It is significant to note that it was during his tenure the parliament ran smoothly. He was not only led the nation in a difficult situation, but he was the prime force and pioneer who has given a wonderful beginning of our parliamentary democracy by his immense contribution. Sir, मैं आपके संगठन में लाना चाहते हैं, even Speaker Bell would ring for Jawaharlal Nehru when he exceeded time limit while making his speeches in the parliament. It shows that no one was beyond Parliament's prerogative, and that was Nehru's contribution. Analyzing Jawaharlal Nehru's contribution to the development of parliamentary democracy in India has become significant and mere relevant in the contemporary context, which forces us to recall the glorious beginning of our parliamentary democracy, where healthy debate and discussions were order of the day. Sir, अगर सदन में जवाहरलाल नेहरू की चर्चा ना होगी
So it will be equivalent of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. So at the stroke of midnight hour, the iconic speech has delivered in the Parliament still has been reverberating the entire precinct of this House.